rise and shine! Come on, it's time to go find Collie! Which should I choose? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم جميعا بكل خير. حياكم الله في فيديو جديد من لعبة جنشن. I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? الفيديو هذا الله يحفظكم بنبدأ الجزء الثاني من مهمة الأركون، من مهمة أركون الدندرو بإذن الله عز وجل. دقيقة بس خليني في واحد مشغل، لو أمدا يجي البث إن شاء الله بكون تمام. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. Find Collie. اي شو عشان هم تركون كويست بالذهبي لانه هذه يعني هذه اللي المفروض اني امشي عليها في القصه، يعني المفروض امشي عليها في احداث القصه بالترتيب يعني في اللعبه. 4000. لا والله يا غالي، يعني تطلع من مونستد حرفيا، تطلع من مونستد تعدي هذا كله الين تعدي مونستد، تعدي ليوي، بعدين تروح على بداية سوميرو، وحتى المدينة قريبة ما هي بعيدة. اهلا يا اكس جيمر. الاخوان مش ما فهمت عليك يا اكس جيمر. انا بنانا لحظة غيرت حسابي شوي واجي بحساب ملك نمل. ابشر. My experiment will succeed. حياك الله. اهلا 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 لولوش، حياك يا قلبي، حياك الله يسعدك. منور يا قلبي منور. مصرع يا بنانا مصرع، صبر صبر. ياه الله يعينك يا قلبي. مشكلة الاشعارات ما جاني اشعار بث غريبة. طيب لولوش اللهم صل على محمد، في حاجة ودي اسأل والله على مكان والله حلوة يا مونستد. في حاجة ودي اسألك عنها يا صاحبي. بالله ساعدني. انا الله يحفظك فعلت اشتريت باتل باس، وفي الصندوق هذا ماني عارف ايش اسوي فيه. ايش اسوي في الصندوق هذا بس اختار سلاح واحد، ولو بختار اذا بختار يعني انت ايش ترشح لي من هذول؟ الله يبارك فيك. الله يحفظك يا بنان، الله يحفظك حبيبي. اذا متى ما جيت الله يحييك. سلاح وكنت حاسس. طيب انا ما ابغى اجيب العيد عشان كذا انتظرتك. ايش اللي تقترحه علي؟ طب خلوني اشوف السلاح يا جماعة، صورة مكبرة. الله
طب حلو الاسماء موجوده، قول لي ممكن تقول لي الاسم او. فالله مثلا ودي انا انتظرتك عشان عشان بالعنيه يعني ما اجي بالعيد. انت ايش تقترح؟ ما ادري بس احسك حتقول لي هذا. بنصح سلاحك لا يمور التحت في الديلوك. ثاني سطر، ثاني سلاح هذا السيربنت سبين. هذا ها بالله بالله اكد يا لولوش ثاني مره معليش. سبحان الله، حظك يا ديلوك ضرب فوق. لو كان هو فحظك ما شاء الله ضرب فوق. اذا كان هو بالله اكد ثاني مره بس عشان اشيله على طول. بسم الله. تعال 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 تعال. ايش الاستهبال ذا؟ يا جماعة أمري لله. إن شاء الله. حلو. اللهم صل وسلم على رسول الله. بإذن الله بإذن الله يا صاحبي بإذن الله. طيب حبيب قلبي مشكور على المساعدة، بارك الله فيك وفي الجميع. يعني تخيل أنا اللي مستانس إنك موجود معايا يا لولوش. خلينا نقطة طيور تيمي. ايش رايك؟ كيفني وانا اتنمر عليك؟ كيف يا تيمي؟ كيف اول مرة اتنمر عليك؟ كيف انا اتنمر عليك؟ ها؟ كيف انا اتنمر عليك؟ كيفني؟ الله يسامحني، الله يسامحني. شفت الناس يعني يقول لك انه لاعبين جنشن امباكت اذا ما عندهم حاجه يسووها اللي يروح يتنمر على تيمي، واللي يروح لك الجبل هذا الزفت، الجبل هذا الجبل الزفت هذا يتمشوا فيه. والله صحيح فاضيين لين تجي فعاليه ولا يجي اركون كويست. لا تيمي مسكين. اقول له اقرا الكلام اللي بقوله الحين. ابشر ابشر ابشر. What are you doing? You scaring the... انا اسف يا تيمي، انا اسف والله اسف. اجل ما احنا عليك مرة. يقول لك يمكن تطيب وتروح ما ترجع مثل ابوي. دوبني قريتها. انا اسف حقك علي، انا اسف حقيقة. انا اسف. طيب اللهم صل على محمد. اشوف الناس بتنمروا. ممكن تدري عن القصة والله. طيب يعني تخيل يا لولوش، المهمة حقت نهيدة فين؟ شوف هناك 4 كيلو 4500 متر. تخيل يا لولوش، يعني انا كنت قاعد اقول انت لو ما جيت انا حمشي هذا كله.
اقطع مونستد، اروح عند ليوي، اقطع ليوي، اروح عند الكازم، من الكازم الى سوميرو. عند نهيدة. اهلا وسهلا، يعرف نهيدة شاكر. شاكر لا سيب يا ناس متنمرة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، انا اسف. والله ما كنت ادري، على بالي بس يربي الطيور، ما كنت ادري عن ابوه، والله ما كنت ادري. بس ابد يبشر ان شاء الله. يا الله زمان ذول كانوا يخوف. Busted. Off we go. Solidify. Gotcha. بس ذا مش الستوري كويست حق نهيدة. اوه لسه في انت قصدك هذا الاركون كويست حق سوميرو. طب مو هي نفسها يا لولوش؟ طب مو هي الاركون حقت سوميرو؟ ولا انا غلطان؟ اي والله. يا السحلية. انت قصدك هذه. عرفت انت قصدك هذه الهانج اوت. انت قصدك هذه هذه تقصدها صح؟ اي نهيدة بنت هذه هي شوف، هذه البنت، هذه نهيدة، الكائن اللطيف في جنشن امباكت. هذيك تقصدها انت صح؟ طيب على بال ما يرد لولوش انا حواصل المشي. على بال ما يرد السيد لولوش لازم تكمل اركون كويست بالاول حق سوميرو. يلا تقدر تغلب ستوري كويست نهيدة. ايوه فهمت يعني حقت نهيدة ذيك اللي في الهانج اوت، لكن هذه طيب. لولوش وشاكر نقول بسم الله نتوكل على الله وخلونا نروح هنا. بسم الله ونروح على طول. بزر روحي عند امك. لا يجي صعلاوي ويقول لك عو صعلاوي عنده امتحانات مسكين. اي والله. اوه هذه قرية حق الطنغري. واو. اوه صورة، يعني على الصورة. Adventure time. استغفر الله العظيم يا اخي، ادعي له الله يهديك، الله يسامحك يا شيخ. اوه نورتونا يا All right. شباب. Next, let's see your right hand. Not bad. ابشر. But please remember. Yes. Look, Kale. Today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Besides, there's a chance we may encounter. Well, you understand. انا But I انصدمت have a انه vision too. Am I useless to everyone now? انه الطنغري معلم وانه عنده براعة. Don't talk like that, وعليكم Kale. السلام ورحمة This الله is not وبركاته. something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? يعني يا لولوش تنصحني اتجاوز؟ المشكلة انه الكلام لو بالعربي يعني ممكن الواحد يعني يفهم، يعني ممكن الواحد، مشكلة انه انجليزي يمكن اغلط معك انجليزي. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? هذه قصة يا شباب الاركون كويست. And if you're feeling up, Tenari, we're ready to head out. لولوش Got كيف it. حالكم؟ I'll be بخير right الله there. يسعدك. Yes. You so. Kale, خير الله يسعدك can بخير. I mention
Genshin cleaning the statue? Well, for it, they handle a variety of tasks. Like checking the انا condition اندهشت of انه معلم outlying اعشابه roads, وانه maintaining يعني forest انه قائد facilities, وانه ensuring قائد fire يعني prevention standards are met, لحراس and providing للغابة. assistance to travelers and locals. يعني ابن الذين يعتمد عليه، يعني يعتمد عليه في الاستطلاع. طنغري معلم بث جديد. لا لا لا، هذا As for Master, today we can Paimon, traveler, this way. You can leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you Huh? two can keep إيش an هذا؟ eye out for anything unusual. دقيقة يا شباب، دقيقة. اللي يعجبك لو مهتم في القصة اقرا الكلام على سريع وسكيب. والله ما ودي اطول على الناس، اي والله ما ودي الناس يطفشوا. كفو يا بني كفو. I'll have to grab a drink with Flame May when I'm back in the city. جاني اشعار. فين هذا حق نهيدة؟ اوه تلقاه فوق الشجرة دي. طيب سؤالي لك يا لولوش، يعني رأيك الشخصي، هل منطقة سوميرو جميلة؟ خطبة الجمعة اللي راحت كانت اللهم صل على محمد عن اللهم صل على محمد عن ترك المرء ما لا يعنيه. ماله؟ اوه حلو 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 حلو. جيب Even better than I اللوت. imagined. It's my lucky day. جيب الهنفة. أشهد من ناحية الهم فهي والله هم. أنا نفسي أعترف لك، أنا لما أول ما جت سوميرو قعدت يمكن 3 أيام بس استكشاف. اي والله 3 أيام بس عشان بس أولع نقاط وأنا واصل ما قاتل أحد. إذا لقيت صندوق فتحته وأخذته على طول. بس جميلة، بس والله إنها جميلة. شكلها شكل قلب صفاء. الله يسامحك يا شيخ. أبي تخصص تاريخ، طالع دارس عن تاريخ ملتر في كان. Nothing wrong with these 2 lamps. Let's move to the next يا ones. زوم السولو. مين؟ أبي تخصصه تاريخ، اللي تخصصه تاريخ طالع دارس عن تاريخ This lamp ملتر seems to be بالكامل. getting a little wobbly. طبعا يا Let me شباب make a بدلوا note of الميم it. بالهاء. بدلوا الميم بالهاء. No problems with this lamp. Good. تعال. The statue of the 7 is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. اي بس الشات في ايش؟ انا هذا اللي اقوله. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. يعني في If شيء you're afraid you ما can't make it سويت up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Oh? طيب I اللهم صل على guess I'll محمد. leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukudavata or Lesser Lord Kusana? Huh? Oh, Uh-huh. To the people of Sumeru, she's not... According to what map, to celebrate their... uh-huh. Well, and that... Huh? You're not too... Yeah, I'm from... Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that... No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. اقول له صفوان الله يحفظه ما عنده وقت انشغل. Because وأنا كنت you مشغول. two know Wait, Amber? You mean... Yes, that's her.
I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that تعرف time. أنبار. You could even there's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. مسكينة She's بنت ready هذه. to أنا answer أعرف the call for action at any أنا أعرف moment, عنها. but is also very understanding of others. She's like the spark. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... اللي عرفته عنه إنه ثاني أقوى واحد وخطير ولقبه هو الطبيب. sorry. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? والله ما فهمت. Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. So that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust. Really. I wish I could tell you more about the Dendro Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. والله ما فهمت اللي تبي تقول الجملة حقتك لما قلت على فكرة احنا ما نكره بس نكره لما ما تردف جنشن رايقة. ما فهمتها والله واللي بعدها برضه ما فهمتها. There is one thing I want to ask though. Why do you two want to know about the Dendro Archon? استغفر الله العظيم كل ذنب العظيم. بسم الله. So that's why you're here. Thank you for telling me your story. Don't mention it. We are friends after all, right? نهيدة. إذا قصدك بين الأركون اللي هم الحكام السبعة. أتوقع إنه جونجلي موراس بعده رايدن. أتوقع. بس طبعا السبعة دول في اللي أقوى منهم اللي هم حكام سيليستيا. الناس اللي بسيليستيا هذول أقوى منهم. أقوى من الحكام السبعة. Let's go find some treasure. ابشر. طيب دام كذا اجل بلاش. كيف نشغله؟ طيب دام كذا اجل يبغانا حنتجاوز سريع. الله. طيب يلا نتسلق شلون يلا. بيروس وفريزا وزينو وفيجيتا. طيب ابشروا يا اخوان ابشروا. اذا كذا اجل نتجاوز المهمات. عفوا نتجاوز الكلام. اللي هم حكام العناصر السبعة. The deity that's carved on the statue is
معجبين من القصة انهم آلهة استغفر الله العظيم. بس انا بقى يعني تودعهم مع الله عز وجل اقول حكام ما اقول آلهة. السبع الحكام هذول طبعا في اللي اعلى منهم اللي هم كمان يعني اللي هم حكام مدينة السماء. مدينة السماء اللي هي سيليستيا. هذول هم اللي بيعينوا وهم اللي بيشيلوا وهم اللي بتأمروا. اي والله. ابغاك تنسي صوت اللعبة لأنه أعلى من صوتك. Welcome back. You must. Yay, food! What? Hey, I prepared an. No, not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. Oh. Those pitas are amazing. You're quite the cook, Kale. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the Yay! Oh! So, Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but he's never said it. No, I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious... Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, anyway... Because Master does a lot of research on planes, but Master declines their offers. Master could obviously have a bright future in the Academia, but he insists on... In fact... Really? Oh, speaking of Tainari, he was... Paimon's still kinda upset, though. Oh, no. I'm sorry. Master might have been overreacting a little, but, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, Why, oh... Hey! ايش قاعد تسوي يا ابني؟ هنا Paimon was Hey! No, even come! No! Don't touch me! هذه اللقطة الشهيرة. اللقطة الشهيرة لما ضحكت كولي. طبعا اللي منكم ما يعرف كولي الرحالة. طبعا الرحالة كولي كانوا يتمازحوا. كولي مزحت مع بايمون وكان تضحك عليها. بايمون قالت حتى انت قمت تضحكي علي انا راح انزل عليك عقابي. طبعا بايمون تمزح ما قصدها انه من جد راح تضربها ولا سفل فيها. لما كولي قالت نو دونت تاتش مي كانت خايفة. طبعا في ناس يعني سووها بطريقة انيميشن افضل واحلى. السبب انها خافت لانه كولي هذه كان يعذبها واحد اسمه دوتوري. دوتوري هذا احد اعضاء منظمة الفتوي. فهي مع التعذيب هذا صارت خايفة. فاذا سمعت كلمة بنزل عليك عقابي صارت تتذكر دوتوري. الرحالة هنا ما بدري مسكين وبايمون مساكين ما بدروا انها ضحية انها بنت انخطفت من وهي صغيرة تعذبت وكانت ضحية تنمر للأسف الشديد من بعض سكان سوميرو للأسف الشديد. والرحالة مسكين ما بدري. فهم حاطين لك هنا جملتين انه الرحالة قال لها الثانية كولي واتس ذا ماتر يعني ايش اللي حصل. فهذه هي اللي منكم ما اعرف. هذه اللقطة انا شفت يعني جمهور جنشن امباكت يعني ابدعوا. اللي منكم متابع يشوف الانستغرام حيشوف يعني ابداع جمهور جنشن امباكت. يعني في ناس صوروها بطريقة ثانية من عمل الفانز من انتاج الجمهور. ما شاء الله تبارك الله حبكتهم كانت احلى. Oh, sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. وبايمون هنا تقول لها ما قصدت اني اخوفك. No, I just I didn't mean that. Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. الله المستعان. فالدوتوري هذا حنقابله والله لا عقب شر. Oh, well, it's getting late now. مسكينة البنت هذه مسكينة. Let's hurry back to Gandharville. وكانت مريضة بسبب التجارب والناس كانوا بعض طبعا هم مو كل سكان سوميرو البعض منهم كانوا يتنمروا عليها بحيث انه انت حتجيب لنا امراض فلازم نطردك ونفتك منك. هي مسكينه يعني لا سوت مشاكل ولا حاجه. هي مسكينه يعني ما لها ذنب فعليا يعني. الله المستعان. هذا السبب.
تقابل نسخة صغيرة من الله يستر. الله يستر يا صديقي. اي والله. All right, let's go. يلا يا بني. نسخة صغيرة منه. اوف. Ah, traveler. You've returned. Yep, we're back. Oh. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. بشوف معدتها وباخذ كليتها وبكسر اصابعها وافرش وبص ذقنها. لا اله الا الله. اوه ابشر ابشر الله يسلمك ابشر زي ما سويت في ابو صهيب. هذا قدر. اتعس. لا والله قدر يا شباب. والله قدر. والله انحرقت. لولوش. انحرقت 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 انحرقت. انحرقت لولوش. انا انحرقت فوق. انحرقت يا لولوش. لولوش الحقني. انا حركت يا لولوش. قدر الطيبين حق الطين. ننتظر بكره الساعة 8. 8. يا الله تحريك الوقت الساعة هنا متعب. اخيرا. انت الطيب يا لولوش. Now, let's go check on her. شمال جنوبي نحو بحر هادئ. الله عليك. It's you two. I was... Huh? Tainari? What are you doing here? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. نفسيتها تعبت. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is some... Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so. I suppose it's understandable. So, Tainari, شيء بيخلي what's الواحد really اللي wrong with كان Kale? بعافيته وبروقانه وبنفسه فجأة كذا صار طب مكتئب مو شيء بسيط. الله المستعان. Let's take... والشيء اللي بيحزنني انه في ناس الشيء المحزن انه في ناس بيشوفوا الامراض النفسيه انها دلع. شو الدلع قال والله يبلانا. اتوقع انه حيقول let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... Well, because Kale asked me to. كولي طلب منه يقول لها الرحالة حقيقة وحيقول لها. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you.
ايش هو يا غالي؟ But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. لما كان طفل جاه مرض اسمه ألازار. كنت أضبط شعر أزرق. والله يا شاكر ما أدري مين تقصد يا شاكر والله. طيب طنغري هنا يا شباب بيقول عن قصة كولي. كانت مصابة بمرض اسمه ألازار. طيب. Elazar? يعني تسأل بقى من إيش هو الألازار؟ Yes. It's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. أبشر. ما فهمت وصف المرض صراحة. At first, the afflicted may only feel mild numbness on affected areas of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. تبين آثاره على الجلد. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. المرض هذا بعد ما ينتشر في الجسم الجسم بيتحرك لا إراديا. يا لطيف. ايش المرض الغريب هذا؟ That sounds terrifying. وبخسر السيطرة على الجسم. هذا اللي قاعد يسأله إيثر. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... يعني ردة فعل كولي كانت بسبب المرض. بسبب مرض ألازار، يعني انه في ردود فعل يعني بتكون لا إرادية بسبب المرض هذا، فكولي من خافت من بايمون مو بإرادتها. Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. طب هل في دواء أو علاج للمرض الألازار؟ With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. في مهدئات لمرض ألازار بس دواء نهائي لا ما في. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. هي تأمل أن تلاقي علاج بعد ما أحد جماعة الفتوي قال لها أنه عنده العلاج وكذب بهذا الخصوص. اللي كذب هذاك هو الدوتوري. يا سافل. What? The Fatui? اي والله الحين بنجن إيثر وبعدين معاكم انتم. It appears you already are familiar with them. That'll save me some explanation. راح يوفر علي الشروحات. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. عرفته يا لولوش. انت مش لحالك وسنقص. والله قاعد اكل كيكه يا قلبي وانا قاعد اسمع لهم. عرفته يا لولوش. مين هو ذا دكتور الزفت الدكتوري. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. تجربتها مع الفتوي خلتها بتخاف من أي واحد يمسها. اي والله حبكة الأحداث في جنشن رهيبة. جنشن رهيبة. حبكة أحداثها رهيبة.
much suffering. ما كنت قاصدة يا Oh, بايمون. by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. هنا بايمون يعني مشكوة قاعد تقول طنغري مو لازم انها تعتذر، يعني ما هي غلطتها اساسا. غلطة الفتوي. يا دكتوري يا كلب، انا ان شاء الله راح اقضي عليك ان شاء الله. انا حقضي عليك ان شاء الله، انا ولولوش باذن الله حنقصك قص. انا اوريك زي ما دقينا تشايلد، زي ما دقينا سنيورا، وزي ما دقينا ازدها. انا اوريك. يلا الحمد لله. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. وجهك تقول لها هذا شخصيا لما المرة الجاية تقابلها. حاضر يا طنغري. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. هي بقول لك يعني صعب انها تسوي صداقة حقيقية بسبب ردة فعلها. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led her to break down this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. تاخذ الأدوية وتريح تكون أفضل إن شاء الله. Though I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. وحالها كانت مستقرة لما وصلت للقرية عنده. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. هو شافها لما اجت لهنا كانت جادة وكانت متحمسة للتعليم، عشان كذا علمها وطلب منها انها تنضم له. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. الدوريات البعيدة تكون متعبة. ما شاء الله تبارك الله عليك يا صهيب. All right, now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. We can come along. نقدر نجي معاك ما ظنتي. Yeah, we'd like to do something to help Kale too. لما نسوي شيء يساعد كولي. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering, like the traveler. You must follow closely and listen to every instruction. طيب هو هنا قاعد يقول له الغابة المطيرة خطيرة، مكان خطير، خصوصا لشخص لا زال تحت العلاج زي الرحالة. بيقصد إيثر، لأنه إيثر أغمي عليه بسبب إنه شم ريحة معينة، فهو ثاني المفروض إنه يرتاح، فقال له خليك قريب مني واستمع لكل التعليمات. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as the Nilot Pala Lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. نيلوبتا لوتس، هذه نبغى ندور عن هذه النبتة. هذه يستخدموها عشان يعالجوا شخص من طاقة مرض الألزر. Hey, Tainari, where exactly are we going to find this plant? Nilot Pala Lotuses can be found all over the rainforest, but it often grows. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. The Nilot Pala Lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Cowpelata, for example.
The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, and is completely contrary to its name. Oh, huh. Okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tighnari. النبتة المفروض تكون هنا. النبتة المفروض هو من المواصفات اللي قالها انها نبتة تطفو فوق المويه. نشوف فين النبتة هذه. اظنها في الجهة دي. شكلها ايش يا جماعة؟ شوف شكلها. There should be Nilode Pala lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. بس لو تفرقهم مو خطر. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. إذا قدرت تجمع 4 نباتات بكون تمام. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. أتوقع أنها هي دي. لا والله هي دي. فريش نيلوتوبلا Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Leo tend to stay a while. So it is where many things come to settle. All right, we've gathered enough new and Pala lotuses. Let's head back to meet Tighnari. Hey, Tighnari, we found the lotuses you requested. Ow! Let me have a look. Good. Very good. These are all excellent quality. جودة ممتازة طبعا يا معلم. I'm glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on other things I need. عندنا وقت ندور على أشياء ثانية. Hey, Tighnari! Tighnari, إيش فيه؟ Oh, Tighnari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. إيش فيه؟ Ah, yes, that's Amir and the others. But Amir. didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? إيش قاعدين يسوون؟ Let's go find out what's going on. الله يستر. معكم يا شباب. Tighnari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? إيش اللي صار؟ We just discovered a withering zone. Withering zone? The withering is back? But the patrol route you were on should have been already cleared just a week ago. It reappeared so quickly. في حاجة طلعت قال المفروض هي ما تطلع المفروض تطلع بعد أسبوع على الأقل. أرسلنا الدورية بس هذه طلعت ثاني مرة بسرعة. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? في احتواء في الموضوع. Sorry, I couldn't get it clear enough for you to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. ما عندهم فيجن ما عندهم رؤية عشان كذا ما حد فيهم قرر يروح قريب. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tighnari, why don't you let us help you? خلينا نساعدك. You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. هذا هنا وأمير قاعد يقول لهم أنتوا دوكم وصلتوا لسوميرو في أشياء هنا
ما تعرفوا في اشياء هنا ما تعرفوها، ما تعرفوها في هذه الارض. بقصد ان طبيعه النباتات والمخلوقات اللي ساكنه. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. Withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. لما كنت تحمل رؤية المفروض تقدر لازم تفكر مرتين قبل ما تدخل مكان زي كذا. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. كنت أمزح ونقول إنه الغابة المطيرة مكان خطير. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. But you don't seem to carry a vision. هم مستغربين كنت كيف قادر تتحكم بالعناصر بس وانت ما عندك رؤية. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. هو ما يحمل رؤية بس يقدر يستخدم طاقة العناصر. Don't sweat it. We've helped others deal with similar situations before. Wait, you've met other forest rangers before? I was planning to properly show you both how to identify the withering before you left Gandharvaville. Anyway, since you two are experienced adventurers, come with me. I'm sure you'll both be able to help. Yeah. دزها يا طنغري، الهيثم عمك يا على عيني وعلى راسي. عرفتها عرفتها المكان الكئيب اللي جو مرض وغموض Even though Paimon's seen one before, it's still kind of scary. All right, traveler. We're about to enter the withering zone. Since you already have experience dealing with these things, you should already know what to do. But please remember, don't push yourself. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. نهيد عنك على راسي من فوق. لا نام. لا معك والله اني معك يا صاحبي. You ready then? Let's go. بس اني قاعد اقرا الكلام. وغير هذا الصايب جنبي قاعد العب معه. We must locate any branches sustaining the withering zone. طيب لازم هذه يبغالها تسوي كذا. Adventure time. لا يا بني. انزل يا ولا نروح نمر الزهرات اللي هناك. تسلم الله يرضى عليك. وانا علي اني الغي تفعيل الوردة هذه. Quietly now. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. ولا يلسعني الزفت هذا. جيت تأثير عني
يا حيوان خذ خذ. Stabilize. تعال. Order guide you. Busted. Quietly now. Solidify. عوافي هو فعليا الله المستعان يعني مو الكل يحب ذي. Now, destroy the tumor of the withering. بس كذا. We did it! Everything's returning to normal now. Yes. Thanks to you two, we were able to quickly restore this area back to normal. Tainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? بايمون قاعد تقول يا طنغري انت قلت ان احنا يعني صوتك انت قلت ان احنا سويناها صح، بس انا اشعر انك قلق بشيء، بانك تشعر بالقلق تجاه امر اخر. It's that obvious, huh? يا اخي بليز نزل اي شيء عادي، نحن نحبك، احنا نحبك عشان شخصيتك مو عشان محتواك. الله يرضى عليك يا حبيب قلبي. Recently, the rate at which withering zones appear has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. اوف هذه الوذرينج بتطلع وترجع ثاني مرة. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. وهي تأثر على الغابة. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, لا يا غالي ما يا الله انت الاجمل مو لازم يا غالي عادي تتكلم عادي يا غالي، بس انا والله العظيم عشان بس مركزك في اللعبة بس. I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. Oh, by the way, have you heard of Irminsul before? Irminsul. Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense, you can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. شجرة الأرمنسول تجمع اللهم صل على محمد المعلومات والمعرفة والحكمة من الماضي إلى يومنا هذا. والله شجرة ما هنا. The Dendro Archon is known as the god of wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. يعني قوة أركون الدندرو من قوة أرمنسول. And as for the withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. وهذا مرض يأثر على شجرة أرمنسول. That's right.
My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago, but even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. اللي بيعالج الأرمنسول المفروض هو أركون الدندرو. I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time, until a cure is found. معرفتها مش قوتها. لا أنا فاهم يعني أنا أقول لك يعني إنه الله مستر محمد يعني هي ذكية وحكيمة أكثر من إنها قوية. وتمتلك طاقة سحرية هائلة. All right, that's enough on this topic for the time هذا اللي أعرفه عنها. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. يا سرع الوقت. 11:30 يا لطيف. يا لطيف يا لطيف على قوتها. انا اقول لك هي جسديا اوف. ما انا اقول لك الله يحفظك هي جسديا ضعيفه يعني لو انضربت تتاذى بضربه قويه، بس انه طاقتها عاليه جدا. اللي اعرفه عنها طاقه نهيده عاليه جدا. طاقتها عاليه. شعبها يثق فيها. حكيمه زي ما تقول يعني ذكيه اكثر من انها قويه. بس انها تقول يعني ما تنخرط في الحروب كثير يعني هي كان تركيزها انها تحمي شجرة الارمنسول. يعني انا اللي فهمته انه الشجرة كانت تلوثت بالعلم المحرم. هي راحت تعالج، هي كانت تعالج الشجرة وتحميها، وهي ايضا تعرضت للتلوث، فسوت ورقة منها. هذه الورقة هي نهيدة، بحيث انه نهيدة تجي عند شجرة الارمنسول وتمسح ركاديفاتا، وبها يروح خاص المرض اللي دخل الشجرة. انا هذا اللي فهمته. The walling of the forest. ما عرفتها والله يا غالي. العاب الرعب النفسي اللي نهايتها تحزن. لا النهاية الحزينة بلاها. لو لعبة رعب ما نهايتها حلوة ابشر ان شاء الله، ليش لا. ايش هذه؟ يعني هذا استخدم يا لولوش قوة الطبيعة ولا ايش؟ لا النهاية حزينة ما ابغاها. اي ورقة؟ اسف. فهمت لك. انا اسف. اسف يا لولوش اسف. انا يعني الله يحفظك شفت واحد في اليوتيوب يتكلم عن عالم جنشن امباكت. بس انه يعني اللي عرفته في عالم جنشن امباكت شخصية عفوا اركون الطبيعة شخصية عظيمة جدا، ويعني وحقه مهضوم لانه الناس على قولتك الله المستعان. الله يهديهم للإسلام. لانه الناس يعني كانوا الناس للاسف الشديد اهتموا بالقوة القتالية والسرعة زي القوة اللي عند رايدن. طبعا انا اتكلم عن رايدن وعن اختها التوأم ماكوتو، وعن جونغلي، وعن بربيتوس لما كان بقوة خارقة مدمرة. وللاسف يعني الناس بعض الناس اهملوا يعني قيمة الحكمة وقيمة المعرفة للاسف الشديد. في يوم عن بنت عاشت كل حياتها في القبو عشان ابوها يستغلها ويعطيها حبوب مهلوسة عشان تظن ان العالم الخارجي سيء. ما لازم تخرج. ما تعرف ايش ما ادري والله، ما اني عارف اللعبة.
تبغى لعبة رعب أسطورية أنصحك ريزدنت ايفل 7. والله على عيني وعلى راسي، على عيني وعلى راسي والله. بس خلينا نشوف إذا على الشهر الجاي ولا اللي بعده. Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. الله يحفظك يا رب. Huh? Wait, is that? Oh no, Hypatia! Hypatia? إيش في؟ Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. اوف يعني هذا الطير يستخدم الأخبار العاجلة. Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are three squiggly انت يا ليلوش الله يسعدك زعلت على الورقة. انا زعلت انها لما طلعت انه كيف انه الحكماء حقين الأكاديمية الحمير ذوكي. لا ايش اللي طفلة، ايش طفلة هذه قادتنا، وين حاكمتنا الكبيرة، انت فين وديتيها؟ ما انت حاكمة، راحوا حبسوها 500 سنة. قسما بالله انصدمت. يعني السبب في مرض شجرة الأرمنسول والسبب في الأمراض اللي صايرة في سوميرو هي السبب، لأنه نهيدة محبوسة. ونهيدة لو كانت طالعة وراحت لشجرة الأرمنسول وشافت روكاديفاتا حتفهم انها لازم تمسح روكاديفاتا. انا اشهد زبالين معاك 100%. الله يكرمك وكيل المستمعين والنعمة، 100% زبالين. يعني حتى الناس في التعليقات فهمت منهم انها كانت انه روكاديفاتا كانت تخليهم يحلموا باحلام جميلة، يعني كانوا عايشين في نعيم وهي معاه. يعني ما كانت حاكمة زي ما تقول زبالة، لا طيبة معاهم وفي نفس اللحظة قوية. كانت قوية يعني طبعا هي مو قوة جسدية، قوة السحر. وهي ضحت بنفسها، يعني هي من أعظم الشخصيات اللي ضحت بنفسها عشان تنقذ العالم كله. ضحت بنفسها عشان تنقذ العالم وتنقذ الناس. الله المستعان. يعني أقول لك للأسف شديد، بس الناس يعني بعض الناس ركزوا على القوة، يعني زي قوة موراكس ودرعه، سرعة رايدن والشخصية الظلامية اللي فيها، باربيتوس. على انه شكله ما يوحي انه قوي، بس هجماته كانت مدمرة. اما النار ما بعرف عنه حاجة. والمويه ما شفت حاجة مرعبة منه يعني. ولا الثلج مشكلجية اللي عرفوا عنها انها آدمية مشكلجية. هذه ايش اسمها؟ ايش كان اسمها هذه حق اركون الثلج؟ اتساريتسا. حبيبة موراكس ضحت بنفسها كمان. انت قصدك حاكمة الغبار، يعقوب قمر الدين دبيازة، خالد كشميري، خضر كرواتيا، اسماعيل احمد كمباو، محمد سنبل، عثمان عبد الجليل شيشة. الله يسعدك ويعزك. يعني تفضل. شطحة رهيبة دي. Yes. Allow me غريبة to ضحت explain. بنفسها. انا حسبت انه الاعداء قتلوها. يعني ضحت في كمين. She must have just finished. It's been nearly لا 3 والله يا days since قلبي. she's had anything to ضحت في eat, كمين. and it appears she's forgotten خليك to prepare معانا. some rations. خليك معانا. You mean she's been sitting there for 3 يا days? حي قلبي يا بنان. تبغاني اختصر؟ والله بختصر. Well, نختصر. needless to say, بس إنه يعني Hypatia's been through worse, but طيب. I've got some. Wait, you... Let's find out. So, how do you feel? انت تفوز دخلاتك. Huh? Really? But wait, how'd you know that he'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that he could adeptly manipulate. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw when you were unconscious? حتطفش وتطلع. That's correct. يعني اتمنى اشرح لك. Those weren't لك يعني ما hallucinations at مانع. all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru,
but the entire world of Tevat. الله يحفظك يا لولوش. انا خلاص بس ان شاء الله لما اوصل اذا حصل لو امداني اوصل سوميرو، واذا وصلت سوميرو حوقف هناك، ما امداني بروح انام لين احسن اذا تاخر الوقت. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhadevata. يا إلهي. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was a part of my responsibilities to ascertain whether وإن you شاء الله could be انك entrusted with the fate تنقذ of شجرة Sumeru. الأرمنسول في حلمك وتنقذ روكاديفاتا ونهيدا كمان. كيفني بالله، ما كيفني بالله، ما أثرت مشاعرك، ما خليت دمعتك تنزل. Now, after seeing you in action with my own eyes, when you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus... That sounds nice and all, but will she really help us? That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. Please, wait here for a moment. جماعة مرة كنت ألعب ما ينكفت الجوال بس ما اسمي بسيرة، لقيت واحدة جلست ذل، أعطتني كل مواردها كل دروعها، وما كسرت البيضة حقتها عشان جلست ترسبن ليش الله يصلحك؟ ليش طيب؟ ليش الله يهديك؟ ليه؟ Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. الله يهديك ويصلحك. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her, and she'll answer any questions you may have. الله يصلحك. أسوي خير الله يهديك. شكرا يا طنغري على خدماتك. No, I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. Go to discuss. هي هنقذها. اتوقع انها عند البداية ولا؟ اي والله انها عند البداية. يا عيني على التبرير، يا عيني على التبرير. كيف جاهز؟ الله يسامحك. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. الله يستر ما تكون انقتلت. Hello? Hypatia? Hey! There's nobody here! Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. هل هي بخير؟ هذا الشهر هالوين صح؟ ما ادري يا غالي. Hypatia, are you alright? So hungry. جوعانة. Need water. يا سلام بروح عشان اخاف والعب ذا. يا ابن حار الله يحفظك، روح نام بدري الله يهديك. There's no way we can get her to eat in her current condition.
Let's try finding some water first. Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? ايش الضباب اللي جاء فجأة؟ Anyway, let's go look around. الله يحفظك ويرعاك يا بنان، نورتنا يا غالي. ليش يدينا ضباب كذا؟ يا لطيف. Huh? How things out here end up looking like this? ايش ذا؟ نحن كيف انتقلنا هنا؟ What happened? And where are we? Really? Oh, maybe في you're امان right. الله يا غالي، الله Let's يحفظك. go investigate the area. Banana! Respect! Power! Banana! Banana! This is huge! Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Busted. Why do they never miss? Gather! We go. صوت هنا. يا لطيف. فين نروح معليش؟ ايش هذه ذكرياتنا؟ What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? جابنا إنازوما. هذه مونستر يبدو لي.
حلو. ايش؟ Gotcha. Stabilize. Let's light it up. Solidify. Stabilize. Solidify. Things are about to get dicey. Busted. Back at ya! Stabilize. Take it easy. Let's light it up! حلو. طيب وبعدين؟ كمان احجار الثلاثة هذه وبعدين؟ حلو. كل الحوزة دي عشان نفتح بس الباب. مونستر. What in Tibet is going on here? This place is getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? You don't look so good. ايثر بدأ يدوخ.
هو انت السبب. يكون هذا هو السبب. Well. Looks like we meet again, traveler. لا حول ولا قوة إلا بالله. See this, Harold? What are you planning to do in this strange place? Strange place. كاتب هذا كان غريب. You needn't worry about such things. They don't concern you. أنت تشتغل أشياء ما تهمك. إنا لله. Everybody stand back! Here comes the catch. This is order. It's a roar. Solidify. Quietly now. Decimate. All life will perish. Annihilate. Gather. Gotcha. Stabilize. Things are about to get dicey. Power that ended Haishan! Is futile. Gather. Quietly now. عشان اللي يموت عطوه الدرع. Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? هذا ليش ما يموت؟ Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. Your sister. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. يا لطيف. ما عني ريحتي لين الاقي اختي. هذا هنا قاعد يقول له اختي الحين طبعا ما اتوقع انه كلامه صحيح. فقاعد يقول له ايثر انت في نظر اختك وانت الا حشره وهي قاعده تدوسك. طبعا ما اتوقع ان اخته قالت له كذا. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your last. Now die! خلينا نشوف من حيوه. يا رب يا رحمن. اي والله يا الله الحمد لله. يلا يا مزعجة بروح انام. يا حبيب قلبي. كأنه كان يحلم. What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. Ah, so sweet. لذيذ. Well,
The good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? والله شكل الفطر ذا في بلا يا جماعة. Oh, guess that makes sense. She does look kinda rough at the moment. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. خلينا نتأكد إنها بخير بالأول. Whoa, wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. يما اشت اللعبة. خوف انت في غابة. شوف يخوف يراقبك صوت مرة تبكي. يا لطيف. خلاص. يا بنانا نبغى ننام يا بنانا. يا الله يسامحك يا بنانا. هو ناقصني أجواء رعب أنا. Who is there? Tighnari, is that you? Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tighnari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. شكرا حبيب قلبي. الله يوفقك. I see. So, you're friends of Tighnari. I apologize for all the trouble I've caused you. لا يا غالي اسحب عليها وروح نام بدري. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. يكبر التفاح ويكبر القرع. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. يا مرهف الأحاسيس. Actually, when we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? في عندي قناة في الانستغرام. I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come back. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Oh? So you're able to see them too? Wait, hold on a second, traveler. ممكن أقفل بس خلاص المهمة دي بقفل بروح أنام. You saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? يعني كل اللي شفناه هذا كان حلم. No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. ارسلي في حسابي على انستغرام خليني اشوفها. ابشر ان شاء الله. So, Hypatia, just what? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendroarchon. مخلوق له علاقة بكون الطبيعة. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. حتى انت تفشلت ارمنسول. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. خليني افتح الجوال واشوف. Oh, and then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone.
ايش اللي ارسلته يا غالي؟ I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached. Yes, no doubt about that. Sorry about that. Sounds like just drinking. Well, if... Alright, we're up. Sounds... ايش ارسلت لي اياه يا غالي؟ في رسالة جت بس عشان اتاكد انه هذا انت ولا لا. انت ايش كتبت؟ طيب حقيقي خلينا نوقف هنا نكمل ان شاء الله بعدين. ايوه على راسي فوق، بس ايش الرسالة انت ارسلتها؟ صلي على محمد. قل لي اكتب لي انا بنانا في رسالة في حسابك في الانستغرام، وانا ان شاء الله بتكلم معك. بسم الله ودي اخلص بسرعة عشان انام. حبايب قلبي الله يسعدكم. نوقف هنا نكمل ان شاء الله بعدين. نستودعكم الله والى لقاء اخر باذن الله عز وجل، وشكرا لكل من مر وقال كلمة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارسل اللي تبغاه يا بنانا وانا برد عليك ان شاء الله بعدين. اكتب انا بنانا بس، انا بعرفك ان شاء الله.